Good morning, all. Our next lesson is the puppy puzzle. What is our next lesson? The puppy puzzle. This is a mystery story. What do you mean by mystery? Mystery means a secret. Okay, so let us see what secret is there in this lesson. But before that, let us learn the vocabulary of this lesson. Our first word is detective. Detective. D-E-T-E-C-T-I-V-E. Detective. Which means a person whose job is to solve puzzles. Puzzles or mystery or secret solve చేసే వాళ్ళని ఏమంటాం? Detective. A person who solves a mystery is called detective. తెలుగులో మనం గూఢచారి అంటాం. So let us use this word in few sentences. I enjoy reading detective story books. నాకు డిటెక్టివ్ స్టోరీ బుక్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. ద డిటెక్టివ్ ఈజ్ వర్కింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద థీఫ్. డిటెక్టివ్ ఏం వర్క్ చేస్తున్నాడు? హీఈస్ వర్కింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ థీఫ్. రజనీ పండిట్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఫీమేల్ డిటెక్టివ్ ఆఫ్ ఇండియా. రజనీ పండిట్ అనే ఆవిడ ఇండియాలోనే ఫస్ట్ ఫీమేల్ డిటెక్టివ్. షీ ఈస్ ఫ్రమ్ మహారాష్ట్ర. Okay, so what is the word? Detective. What do you mean by detective? A person who solves mystery is called detective. Our next word is clue. Clue. C-L-U-E, clue. C-L-U-E, clue. Which means the information which is used to solve a puzzle is called clue. A puzzle ni or a mystery ni solve cheyadaniki use chese information ni మనం క్లూ అంటాం. హియర్ యూ కెన్ సీ ద పోలీస్ ఇస్ సర్చింగ్ ఫర్ ఏ క్లూ. క్లూ కోసం వెతుకుతున్నారు. ద పోలీస్ ఫౌండ్ ఎ క్లూ టు క్యాచ్ ద థీఫ్. పోలీస్కి ఒక క్లూ దొరికింది, అంటే ఒక ఆధారం దొరికింది. టు క్యాచ్ ద థీఫ్. ద మడ్డీ ఫుట్ ప్రింట్స్ ఆర్ ఎ క్లూ దాట్ సమ్ వన్ రోమ్డ్ ఇన్ ద వరండా. వరండాలో ఎవరో తిరిగారు అని చెప్పడానికి క్లూ ఏంటి? అక్కడ మడ్డీ ఫుట్ ప్రింట్స్ ఉన్నాయి. మడ్డీ ఫుట్ ప్రింట్స్. ఐ హ్యావ్ నో క్లూ వేర్ ద లైబ్రరీ ఈస్. నాకు అస్సలు కొంచెం కూడా తెలీదు లైబ్రరీ ఎక్కడుందో. ఐ హ్యావ్ నో క్లూ. కొంచెం కూడా క్లూ లేదంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ వేర్ ద లైబ్రరీ ఈస్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ క్లూ. సో వాట్ ఈస్ అ మిస్టరీ? సీక్రెట్. వాట్ డూ వీ యూస్ టు సాల్వ్ ఎ మిస్టరీ? క్లూ. హూ సాల్వ్స్ ద మిస్టరీ? డిటెక్టివ్. Okay, the one who solves the mystery is called detective. The information which is used to solve the puzzle is called clue. Okay, our next word is crime. Crime. C-R-I-M-E, crime. A punishable act. What do you mean by crime? A punishable act. What do you mean by crime? A punishable act ante neram, tappu ani. The police controls the crime. Crime never control chestar city lo or police. The police controls the crime. Rash driving is a crime. Chala tappu. Rash ga drive cheyadam anedi it is a punishable act. Daniki punishment kachithanga untundi. So rash driving is a crime. Traveling without ticket is also a crime. Ticket lekunda travel cheyadam kuda nerame. Traveling without ticket is a crime. So who controls the crime? Police. Good. Our next word is mystery. What is our next word? Mystery. M-Y-S-T-E-R-Y, mystery. M-Y-S-T-E-R-Y, mystery. Which means something not understood. Ardham kaanidanni mystery anta. Mystery means something which is not understood. This is a mystery story book. ఈ book లో ఏముంది? Mystery story ఉంది. This is a mystery story book. The detective solved the mystery. Mystery never solve చేశారు? Detective. I already told you who solves the mystery? Detective. What does he use while solving a mystery? He uses clues. What is the information he uses? Clue. Who solves the mystery? Detective. Okay, so the detective solved the mystery. Mystery ni ever solve chesaru? Detective. Ram solved the mystery of missing dog. Dog miss అయిపోయింది. అది ఎక్కడికి వెళ్ళిందో ఎవరికి తెలియదు. So it is a
mystery. Who solved that mystery? Ram solved the mystery. Okay. Our next word is thrilling. 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 Which means extremely exciting. చాలా ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటే దాన్ని థ్రిల్లింగ్ అంటాం. అంటే నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అని ఆలోచిస్తాం కదా, దట్ ఫీలింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ థ్రిల్. రైడింగ్ అ రోలర్ కోస్టర్ ఈజ్ థ్రిల్లింగ్. రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ చేయడం అనేది చాలా థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. బీర్బల్ ద డిటెక్టివ్ ఈజ్ అ థ్రిల్లింగ్ స్టోరీ. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ బుక్? బీర్బల్ ద డిటెక్టివ్. ఇట్ ఈస్ ఎ థ్రిల్లింగ్ స్టోరీ. అంటే ఆ స్టోరీ చదువుతున్న సేపు మనకి ఏమనిపిస్తుంది? వాట్ నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అనిపిస్తుంది. సో దాట్ ఫీలింగ్ ఈస్ కాల్డ్ థ్రిల్. సో బీర్బల్ ద డిటెక్టివ్ ఈజ్ ఏ థ్రిల్లింగ్ స్టోరీ. ఎస్టర్డేస్ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ వాస్ థ్రిల్లింగ్. నిన్న ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ ఎలా జరిగింది? చాలా థ్రిల్లింగ్గా జరిగింది. తెలుగులో థ్రిల్లింగ్ అంటే ఉత్కంఠ అంటారు. మ్యాచ్ చాలా ఉత్కంఠగా జరుగుతుంది అని కామెంటరీలో చెప్తారు కదా. సో ఎస్టర్డేస్ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ వాస్ థ్రిల్లింగ్. Our next word is sleepy. 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 Sleepy అంటే నిద్రమత్తు. which means ready to sleep. ఆల్మోస్ట్ ఇంక నిద్రపోవడానికి రెడీగా ఉంటే we call it sleepy. Sleepy అంటాం. I yawn when I am sleepy. నాకు స్లీపీగా అనిపించినప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? I yawn. ఆవలించడం అని చేస్తాం కదా, దట్ ఈస్ yawning. So I yawn when I am sleepy. When I am tired, I feel sleepy. నేను బాగా అలసిపోయినప్పుడు నాకు చాలా నిద్ర వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. సో ఆ నిద్ర వస్తున్నట్టు అనిపించడాన్ని ఏమంటాం? స్లీపీ. She is always sleepy because she does not sleep at night. తను ఎప్పుడు నిద్రగానే అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే తను రాత్రి పడుకోదు కాబట్టి. నైట్ సరిగా నిద్రపోకపోతే మార్నింగ్ క్లాస్లో నిద్ర వచ్చేస్తుంది. She is always sleepy because she does not sleep at night. What is our next word? Veranda. VERANDAH. Veranda. VERANDAH. Veranda. It means a raised open area in front of the house. ఇంటి ముందు మనం తెలుగులో కూడా వరండాలనే పిలుస్తాం. వరండా అంటాం చూడండి, ఇంటి ముందు స్పేస్ ఉంటుందా, ఓపెన్ స్పేస్, దట్ ప్లేస్ ఇస్ కాల్డ్ వరండా. రేజ్డ్ స్పేస్ అంటే నేల కన్నా కొంచెం ఎత్తులో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వరండా. హీ సాట్ ఇన్ ఎ రాకింగ్ చైర్ ఆన్ ద వరండా. యూ కెన్ సీ అ రాకింగ్ చైర్ హియర్. కుర్చీ ఊగుతుంది చూడండి, ముందుకి వెనక్కి, టు అండ్ ఫ్రో. Such kind of chairs are called rocking chairs. He sat in a rocking chair on the veranda. How many of you love to sit in a veranda while raining especially? Everybody likes. మనందరికి ఇష్టమే కదా వరండాలో కూర్చోవడం. Yes, so he sat in a rocking chair on the veranda. The guests are sipping tea on the veranda. గెస్ట్లు అందరూ టీ ఎక్కడ తాగుతున్నారు? వేర్ ఆర్ దే సిప్పింగ్ ద టీ? ఆన్ ద వరండా. నాట్ ఇన్ ద వరండా, ఆన్ ద వరండా. లెట్స్ ప్లే లూడో ఆన్ ద వరండా. వరండాలో మనం ఏమనుకున్నాం? లూడో ఆడదాం. లెట్స్ ప్లే లూడో ఆన్ ద వరండా. ఓకే, our next word is grown-ups. Grown-ups. GROWN. Grown. UPS ups. Grown-ups. Grown-ups అంటే ఎవరు? పెద్దవాళ్ళు, adults. Grown-ups means adults, పెద్దవాళ్ళు. Can you identify a grown-up here? Yes, this last two are grown-ups. Grown-ups. Sheila is talking in a grown-up manner. Sheila చాలా పెద్దవాళ్ళలాగా మాట్లాడుతుంది. Sheila is talking in a grown-up manner అంటే చాలా మెచ్యూర్డ్గా మాట్లాడుతుంది. She looks really grown-up in that డ్రెస్. ఆ డ్రెస్లో తను చాలా పెద్ద దానిలాగా అనిపిస్తుంది. షీ లుక్స్ రియల్లీ గ్రోన్ అప్ ఇన్ దట్ డ్రెస్. హీ హ్యాస్ 3 grown-up children. తనకి 3 పిల్లలు ఉన్నారు. 3 కూడా గ్రోనప్సే, అంటే 3 పెద్దవాళ్ళే. హీ హ్యాస్ 3 grown-up children. Our next word is sleep right through. Sleep right through.
Sleep, 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 RIGHT, right, THROUGH, through, sleep right through. ఇదంతా కలిపి ఒకటే one single phrase. What do we call it? Phrase, group of words. 1, 2, 3. How many words are there? 3 words are there. So all these 3 words, నేను separate గా meaning చెప్పానా, combined చెప్పానా? So together చెప్పాను. So such group of words are called phrases. Phrases. Okay? So sleep right through అంటే sleep continuously even though there is lot of noise. నీ పక్కనే ఉరుములు మెరుపులు వర్షం పడుతున్నా కూడా you will be sleeping. అలాంటి స్లీప్ని we call it sleep right through. గాఢ నిద్ర అంటాం. ఏం నిద్ర? గాఢ నిద్ర. స్లీప్ కంటిన్యూస్లీ ఈవెన్ దో దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ నాయిస్. మన పక్కన ఎంత నాయిస్ జరుగుతున్నా, టీవీ రన్ అవుతున్నా, ఉరుములు వచ్చినా మెరుపులు వచ్చినా వీ కీప్ ఆన్ స్లీపింగ్. అలాంటి నిద్రని మనం ఏమని చెప్పచ్చు? స్లీప్ రైట్ త్రూ. షీ స్లెప్ట్ రైట్ త్రూ ద థండర్ స్టార్మ్. ఉరుములు వస్తున్నా కూడా she is sleeping continuously. She slept right through the thunderstorm. I slept right through till the lunchtime. Lunchtime వరకు నేను గాఢ నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయాను. I slept right through till the lunchtime. He sleep right through the ring of an alarm clock. Alarm clock మోగుతూనే ఉంటుంది కానీ వాడు నిద్రపోతూనే ఉంటాడు. He sleep right through the ring of an alarm clock. Alarm clock మోగినా కూడా he doesn't bother. వాడు నిద్రపోతూనే ఉంటాడు. So sleep right through means గాఢ నిద్ర, sleeping continuously even though there is lot of noise. Our next word is neighborhood. Neighborhood, NEIGHBOURHOOD, neighborhood, which means the people living near one another. ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు అంటాం చూడండి, వాళ్ళే neighborhood people అంటాం. neighborhood, he is my neighbor అంటే మా పక్క ఇంట్లోన, ఎదురింట్లోన, వెనకింట్లోన ఉంటారు. neighbor అంటే ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు. neighbors అంటే ఏంటి? ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు. neighborhood అంటే ఇరుగు పొరుగు. the people living near one another, దగ్గరలో ఉండే వాళ్ళని neighborhood అంటాం. There is a toy store in our neighborhood. మా పొరుగులో అంటే మా దగ్గరలో ఏముంది అక్కడ? toy store. There is a toy store in our neighborhood. Her house is in the neighborhood of the park. వాళ్ళ ఇల్లు ఎక్కడ ఉంది? పార్క్ దగ్గరలో ఉంది. Her house is in the neighborhood of the park. She lives in the neighborhood of the school. స్కూల్ దగ్గరలో తను ఉంటుంది. She lives in the neighborhood of the school.